Building a house in the Gambia is often described as a dream, but rarely do we see what the dream truly demands. From an empty plot of land, this contractor is taking up a responsibility that goes far beyond bricks and cement. Every line drawn, every trench dug, every bag of cement comes with a decision, risk, and consequences. In this video, we followed an entire journey from the very first foundation to the final finishing touches. We document the process as it happens without filters, without shortcuts. We will break down the technical details that most people never get to see, the measurements, the structural choices, the challenges on the side, and the correction made along the way. This is not just a construction project. It is a carefully balance of planning, skills, safety, and trust. If you have ever planned to build a house, are building one now, or hope to build one someday, this is the reality you need to see. Contractors' details will be displayed in the video for anybody seeking advice, supervision of their own work, or who simply wants to discuss any aspect of building directly with him. I am Momodu Lamin Jata, a born-bred citizen of Lamin, born in the 80s. Mr. Jada's journey didn't start overnight. It has been a long process of learning and experience. He started at Bottrop Technical Senior Secondary School, where he picked up basic construction skills and technical work. After Bottrop, he went to study architectural draftsmanship, learning how to properly draw and plan buildings. After graduation, I furthered into the Polytechnic Institute, that is the Gambia Technical Institute, then GTTI. Before fully going into site work, he also spent some time teaching technical drawing at St. Peter's Technical and Junior Secondary School, passing on his knowledge while shaping his own skills. Taught at St. Peter's High School, starting from all levels. I taught from grade 7, 8, and ended up handling the morning session, which is grade 10, 11, and 12. I think the interviewee is an ex-student of mine, so he knows a lot more about me than what I'm saying. Absolutely. Yeah, I spent 2.5 years at St. Peter's High School. Later, he joined Masito Enterprise, where he worked as a supervisor for different building projects and got real hands-on experience on site. Lamin Keta, the proprietor of Masito Enterprise, was my boss. He was the one I worked for from 2008 up to 2009, when the global economic recession hit. There was redundancy, so we were the last of staff to be laid off. Then after 6-7 months of not doing much, I was called upon at Kanilai by the contractor who was there, requiring an architect to do both project and project drawings and site supervision. I was at Kanilai, working for the former president. I did a lot of drawings there and supervised a lot of structures. My duration was 1 year and 6 months, from end of 2010 to midway 2012. He didn't stop there. He went further to study and earned bachelor's degree in community building design. After that, he worked at few other construction companies and built up more experience. Continued the beginning of my educational journey. I was enrolled into the university September 2012. So I started the 2012 2013 academic year, and did a 3-year course in how to call it again, community building and design. So it's called the BSc in community building and design. If how to call it again, famously we call it the BCBD. So whosoever passes within, what BCBD means. So I graduated with
a BSc in community building and design. Then from there, I freelanced for a year with a pastor called Robert Coker for a year. That was when I was called upon by the Future in Our Hands, the Gambia. Then I wrote an application 2 years prior before my calling. That was when they called upon me. We had an interview, and then I was successful. Then I was hired. Then it was a World Bank project of building 29 schools, staff quarters, toilets and baths, and kitchens for each of these provincial schools. So that was how I started with them, and then for that journey, I spent the contract duration is or was 2.5 years or less than 2.5 years, depending on it's supposed to have an exactly 2 years, but construction sometimes, delayances do occur, and beyond unforeseen circumstance. So I ended up spending 2 years, 3 months, which was a very useful experience. And in my architectural career, I learned a lot. After years of knowledge and experience, he decided to start his own construction company. At the end of my contract at FIH, I decided, to go my own way, start my own farm. So I registered my own farm in 2023. In fact, I registered the farm in 2020, at the Attorney General Chambers. February 2020, I was registered as a single entity company. Then I started an office in Lamin near the Jar Oil petrol station. That is where I am currently located. As an architectural designer, where do you start your work? Um, the first point of call is meeting with the client. Sometimes somebody will connect you to the client, or you will the client will be, will contact you, through somebody's intervention. He will tell you his proposal, of the specific plans he has, for his compound, and then you discuss about it. Now, after that discussion, the first thing you are supposed to do, um, as an architect and a designer, you need to do a site survey. Survey not as in taking levels, but survey as in measuring the length and the breadth of the compound, you know, knowing how wide and how long the compound is, or if it has awkward shapes, like a triangular shape, or a trapezium, or a trapezoid shape, or a rhomboid shape, or any other irregular or regular shape. Okay. Now, after taking all those measurements and knowing the length, that's one point of the survey. The process starts with the design. The house is first drawn in the computer, where every room, wall, and opening is carefully planned. These drawings are not just pictures, they are instructions that guide everything that follows. Once the design is complete, the next step is to translate the drawing onto the land itself. This is known as setting out. Setting out is where the plan on the screen becomes lines on the ground. The land is measured, corners are marked, and the strings are stretched to show exactly where the house will sit. This stage is critical. Any mistake here affects the entire structure, from the foundation to the roof. After the setting out is marked and completed, the digging begins. Trenches are excavated according to the marked lines, preparing the ground to receive the foundation. Now, currently what they are doing, they are leveling the walls of the trenches.
That is what we call the foundation trench. That what we're seeing here. Now, when you look at it, they've already dug it, but some sites, because it's a hard soil, so in the digging, when they encounter difficulties, they later on they have to, after the whole digging, they have to level it. That is what you're seeing. Now they're using the wider edge of the pickers to chip the edges so that they will straighten it. When they are ready, they will use the pickers and the spade to level it, and then it will be straightened up. Then entirely what we're seeing is the entire how to call it again, chain walk of trenches. It's a story building foundation at a depth of 1 meter, but there will be baskets also that are supposed to be dug. That will be going 10 to 15 centimeters to be able to harness the load that is coming on top. The basket is acting as the main footing of the load-bearing walls, carrying the columns, the beams, and the slabs in particular. So basically, that's the entire chain walk or network of the trenches. It's a story building. Now, when you look at a story building specifically, now a story is a high building. This is why it's called a story. Now, you need something that should be able to balance what is going on. So obviously, you need to dig a deeper trench to be able to balance, a story of 6 meters. Now it depends. 6 meters meaning that's one story. So it goes beyond. If you're gonna have 2 stories up there, obviously now you're gonna go deeper than a meter. So it's like in simple architectural terms, sort of a basement, because any skyscraper you see, any number has a depth that it goes in. If you see 100-meter high skyscraper, obviously there is a depth of 15-30 meters or beyond that. So that is balancing the entire height. That's all. You cannot have a high building, being balanced by a very short depth. Obviously, that structure will be short-lived. Meaning it's not going to be durable. And one thing in construction, that we're ensuring is strength and durability, which is very essential. Those are key in construction. So this is why in construction it requires for you to dig a deeper trench of 1 meter and beyond for story buildings. So if it's a 3, 4, 5, it's going to be deeper than this. In most cases, in fact, beyond 5-story buildings, you dig an entire basement area where a raft foundation is created. Now the raft, in the creation of the raft, the steel benders, have to be in the trench where the building will be set out inside the basement, and then every steel bending or process of steel tying or bending will take place in there, for preparation of the foundation. Then from there it will be raised up. So most of the time, the foundation beneath is typically concrete structure. It's structurally concrete to be able to harness the preceding loads that are following. Yeah. How about the width? I can see this is about 0.6 meters. Yeah, it's 65 centimeters. That in meters is 0.65 meters, because it's less than a meter in width. But the reason why we are doing this is now when you look at this, okay, there is what we call anthropometrics, humans and measurement. Okay, now if I'm a fat guy and you dig a 45 or 50 centimeter width hole, if I should bend down, obviously I'm already fat, I'll find it difficult rotating to place my blocks. So, but you dig something that's wide enough for you to be able to, bend your elbows and then be able to bend down comfortably, lay your block work without problems. So, in essence, comfort is very important in what you do. So this is why we create this. Architecture is based on human
and his measurement of whatsoever he is doing. Yeah, that's the reason behind the width of this trench. After the digging, the next critical stage is steel fixing. Steel reinforcement gives the foundation the strength it needs. The iron rods are cut, bent, and tied according to the structural design to ensure the building can safely carry the load above. For this project, we went to Jimpex to purchase the iron rods. We selected 12mm rod because this is a story building and it requires stronger reinforcement to support the additional weight. Once fixed in place, the steel becomes the backbone of the foundation, ready to be covered with concrete. Yes. So that's one of the steel benders. He is busy bending the rings, or we call them stirrups. We call them stirrups, rings, or so. These are the members that are used to join the pillars, or this is how to call it, the reinforcement pillar. This is what holds it. Comme liggéey bi noonu la ko gisee. li wekkee moom nu nga gisee daal baax na suñu torop yeah so da nga ko nekk di def rek comme jàppale suñu famille bi ak suñu ëllëg tamit ñu mun si am njëriñ tamit moo tax ñu dugg si liggéey bi daal waaye ñu si gis nañ njëriñ bu fa nekk daal su njëriñ suñu boobu daal métier baax na trop daal su ko defee tamit doo rëccu tamit waaw da nga mën a jàppale sa waajur yi xam nga jàppale sa boppa comme sa futur tamit mën na faa lii tamit mën nga ko defar tamit. waaye rek ñu sant yàlla ñu ñëpp ñu julli seen tamit di ñaanal ñëpp lii moom easy wul construction is not easy because foo munta di laan li yaa ngi def théorie practical technical so nga mun a dem si field bi am na ñoo xam ne mun nañ nekk GTTI suñ jógee si loolu ba am seen certificat ñëw si field bi dafa am lu ñuy jàngaat fekkee lu nekk si paper ba lu nekk si field bi nekkul benn loolu moo dee réeral ñu bari maa lépp daal bàyyi nañ ko Mr Jatta mooy suñu rakka ji mooy suñ architecte mooy suñ lépp kon ñu ngi sant yàlla lii moom dañ si yàgg jaar naa si compagnie bari yu bari compagnie yu mel ni waaw compagnie sat man si taf laa starté ñëw Govinda ban taf construction oh Tafa Njaay waaw ok jóge foofu ñëw Govinda mooy sant yàlla si Indiani Govinda ma jóge foofu ñëw sant yàlla jóge foofu ñëw Macfree ñun ñoo liggéey Gambian Bridge ma ñëw Arexi ban bridge la bridge Sénégal bu Farafenni ok waaw ma jóge Macfree ma ñëw Arexi ñu ñoo nekk Lamine Koto Pasama si Kolvati waaw jóge foofu ñu seen yóbbu ñu ba Bissau ñu jógaat foofu ñu ñëw so mais bii moom liggéey bu ndaw la pour yow daal waaw yii moom yooyu moom comme néegi ni ñun dañ ko dee bàyyil comme lii jigéen ñi la ak yooyu noonu maa lii moom dégg il faut nga xam nga laan plan bi mun a estimate mun a xam nga divide xam ni nga lu mel ni maths ak English daal noonu la affaire yi mel so construction bi architecture bi su ñëwee jox la yëpp jox la plan bi mu ñu bari ñu ngi fay steel fixing ñoom dañ foog ne téye tanaaj rek lakas binding waaye mooy steel fixing déedéet steel fixing soo demee si site steel fixing loolu dañuy ñëw rek jox la plan bi rek dem am na steel fixing yu bari Gambien fii xamuñ luy plan bi soo leen yóbbee si bridge comme colvate yi nii mënuñ ko liggéey ñoom piilay lañ mun a liggéey ak néegi ak yooyu maa soo leen yóbbee si site colvate mooy bridge loolu mënuñ ko bridge duñ taxaw di la explain dañuy ñëw rek jox la plan bi dem seen yoon te weñ yi ni use foofu ak weñ yi ni bokkul nekkul benn because ñun 12mm moo nekk suñu rings waaw because bridge bi ñu ngi use 36mm ba 32 ñu ñëw si 14mm ñëw si 16 moom lañ dee use so lii nii yii mu ngi mooy ring si waaw moo nekk ring si noonu yooyu lañ dee liggéey comme bridge ko mu ngi mel ni zéro yooyu yëpp machine la am moo tax soo leen yóbbee foofu ñu bari duñ dee xam lii mooy lan waaw so wax ñu tuuti si weñ bi la lu tax nga use size bi nag ban size la nii size bi noonu lii Turki la waaw am na Turki am na Turki am na China am na Sénégalais soo yàggul si lii doo ko mun a xam waaw dafa am fuñ ko dee Ukraine sax waaw Ukraine mu ngi fa dafa am fuñ ko dee jàngee xam ne lii mooy Turki bi lii mooy Turki bi bi mooy Sénégalais bi mooy China bi yooyu yëpp xam nañ ko waaw dañ different tam si price waaw so lii suñ ko liggéey ba pare mun nañ la si garantie mun nga jël ba 5 ba 6 dëkk waaw because xam nañ lu nekk si suuf waaw so loolu moo waral lii bii ban size la nii waaw bii
12 millimètres la moo tax dañ da lafañ du yenu paani ndox so lii il faut tànkay taxaw mu dëgër ba pare soo ñëwee si lii saa ci colonne si saa jaata columns gis nga lii is 10 by 15 rings bi ma ñun duñ dee takkee si 10 bi dañ dee takkee si 15 bi because ñu lay won ne soo taxoon ni ñu pousse la nii ngay dem ma soo taxoon ni ubbi sa tànka taxaw kenn mënu la pousse nga dem so loolu moo waral lii dafay dem taxaw si basket bi kat amul dara lu koy muuf dapataan bi rëy na de ah loolu moo tax ekkiti ko benn ma xool waaye bu dala de oh ok loolu moo tax ñu def ko nii gis foo ko taxaw rek dina taxaw amul téye fen waaw soo ko taxawal tam si basket bi noonu lay taxawee ma su fekkee yaa ngi ko taxaw si sa takk si saati ten bi waaw moom nii rek lay tëj soo man nii lay taxaw soo ma poussé damay dem ma su taxawee nii waaw soo poussé du dem waaw ok so ñu bari dañ dee foog ne tànnaaj ak bàyyi waaye mooy steel fixé déedéet am na yeneen saa yoo xam ne soo demee si steel fixé yow plan bi sax doo ko mën a jàpp loolu moo gën a kii ñu bari architecte bi xam na lu may wax soo buggee akara rek da ngay ñemee kaani soo dafa am yoo xam ne tey mun nga fay nit liggéey $2 fekkee liggéey bi problème la laa ñëw ici daal problème bi la lay indi te lu mu la yow ñëw ba bopp daw nga $5 bi ñëw si $2 te $2 boobu baaxul daf lay yàqal te lii nekkul mbuba construction néeg du mbuba is forever doo ko buddi tuxal ko dem teg fële déedéet soo xasee samp fi pare nga si waaw te bugga nga yeneen ak yeneen bugga nga sa doom ba màgg ñu sampaat néeg si kawam tey nag soo buggee lu yomba nga dem liggéey ko noonu ki ko mun qualified ki nga war a jox nga ne kooku dafa seer nga dem jox koo xam ne dafa yomb dafa yomba because of the reason waaw soo kooku su yàqee yow nga ne su ma xamoon ma def lii loolu rëcc na ba pare dootoo mun a yàqa ciment bi ak xeer bi ak suuf bi te weñ boo déggee étage weñ la amul kenn kuy samp bloc ak suuf dem tëdda si ron mu ne étage la ñemewuloo ko di kon weñ bi mooy étage bi kon weñ bi tam lañ war a respect liggéeykat bi tamit foog nga seet ko qualified nga fay ko mu liggéeyal la because it's forever su jeexee jeex na ma am na ñoo xam ne tey da ngay gis sax ñu jël liggéey bi jox ko gan comme tey nga jël liggéey bi jox ko gan bi moo gën a reasonable price kele moom price am dafa tàng nga jël lii jox ko keroog su gan bi demee yow Gambien bi da nga koy owaat bi mu commencé jëlloo ko di léegi mu dem ba yàqu nga ne xaaral ma oo Gambien bi mu ñëw loolu moo dee gën a yàq lu bari si dëkk bi so yow lii yëpp fi nga ko jàngee lii kay jàng naa ko fii jàng naa ko Libye jàng naa ko Côte d'Ivoire dem naa Mauritanie dem naa Algérie Ghana Nigeria laa tegul tànk I can speak 12 language in my life fukki làkk ak ñaar laa de wax amul dara lu may jaaxal si mbiru weñ liggéey naa ak tubaab yi liggéey naa ak indian yi liggéey naa ak naar yi liggéey naa ak bambara yi amul ñu ma liggéey ak ñoom wërsëg na ak liggéey nekkul benn maa lii dama ko mun xam ko danga may jox plan ma estimate la ñaata weñ mooy dem su manqué benn nga génne ko sama xaalis waaw loolu yëpp dama ko dee liggéey waaw damay liggéey loolu yëpp plan yi ngay gis ni yëpp mu ngi sama phone bi fii da ngay seen plan bi seetal ma ñaata weñ la ma cegal la ko yëpp si suuf ba si kaw léegi su la nee nga jëndee ko benn yoon su la nee ngay jëndee par benn waaw man nu ma la estimé loolu kay du deñ su manqué benn génne ko sama xaalis di nga ma war a fay del ko nga dem jëndee ko weñ nga génne ko waaw estimation boobu dañ ko jàng bu baax a baax mun nañ ko xam nañ ko wërsëg nag boobu mu ngi ci loxo yàlla maa bu fekkee liggéey bi rek weñ moom lu ma nee ma def waaw jaar naa si yu bari amul fu ma jaarul waaw soo ñëwee sama néeg certificate façon dinaa la seen yeneen sax waaw soo fépp fu ma jaar rek am naa CS biñ may jël dañ ma yow doo Gambien ma ne leen waaw ñu ne ma kayit bi Gambien la ma xam-xam bi kayit li nga am na ñu bare mënuñ ko ma ne leen waaw dama si yàgg dama jaar si different loxo yi loolu moo tax naar ñoo gën a naxari liggéey ma jaar naa si ñoom balaa ñëw 1 month nekk naa njiit waaw te naar moo gën a naxari te seen liggéey bi yëpp loolu yëpp machine la kota nekku fa yëpp machine la yëpp
biñ nekkee Gambian Bridge yëpp machine la biñ nekkee Gambian Bridge statut su Sénégal yi wan Gambia mooy Cheikh Tidiane man Ah. because biñ ma ok demal test Gambian si Sénégal yi dem test Sénégal yi gaa ñu ngi fees si bunta bi del ñu yóbbu réflexion yi jox leen ñun ñu dugga biñ duggee ñu test Gambian yi 28 lañ amuñ benn Gambian Sénégal yi 20 lañ ñu jël 8 ñu si des yëpp jëluñ leen ma tubaab bi sax dañ ma deeree ñu ne yow xanaa yow fan nga rëccee ba dem jàngali nga ñëw because man si base bi rek laa nekk maa nekk si machine yi dañuy ñëw ak plan bi rek tegal ma ko su ma demee si kër gi naa la plan yëpp ñu ngi si file bi dama la ko ñëw si i Gambian Bridge maa ngi ko amee Wow. dañuy ñëw rek ñu teg ñu dem seen yoon léegi kayit bi ngay jël moom ngay follow suba ba ngoon indi leen ma weñ fii ñu indi dog machine bi ma benn fële ñu paqueté ko dem teg fële suñ ñëwee di jël weñ dañoo ñu ngi si section nanga section boobu lañ bugg a jël ma direct lañ boobu day nekk mu ngi fële ñu paqueté ko teg ko fa taka ticket da ngay dem foofu noonu nga jël number boobu su fekkee number 5 la section number 2 number 3 noonu ñu jël yóbbu foofu lañ nekk ba ma tey liggéeykat yi weñ ñi bari na ma bokkul façon am na ñoo xam ne tey soo leen waxee ana weñi Turki ana weñi Tokki ana weñi China xamuñ ko mënuñ ko génne. Man naa foog Tokki ak Turki yëpp benn la sax. non it's not the same. Oh, ok. du benn. Ok. weñ yooyu yëpp soo ko tegee ma génne la par benn benn. comme lu ñu demoon fële keroog ma tànn la par benn benn. am na bu Sénégal yëpp. bu Brazil. yëpp maay foog nga xam leen maa ñu bari dañ foog ne ok jàng naa li rek mun naa ko am na Gambia yoo xam ne soo leen yóbbee si bridge duñ liggéey maa still fixe lañ because néeg nga xam mooy takk naa piila fi takk lent maa soo demee si bridge bi boobu plan bi la dañuy jël rek jox la léegi yow yaa xam nag ngay liggéey bridge bi loolu doo dem de da ngay gis ku wokk bopp dem taxaw fële because xamuloo ko musuloo ko gis waaw lii naka laa ko war a liggéey naka laa koy foome ah kooku Olson semaine pour li fa nekk yëpp maa ko jël métier bari na fu mu toll ni de maa bokkul façon ba pare fu mu toll ni gan yi jël nañ doole fii yëpp because doomu aadama dafa bugg lu yomb te lu yomb dëgg baaxul lu yomb baaxul de. gis naa tey ngi train boys yi bu baax. waaw bu baax ñi yëpp si loolu laa nekk. waaw ñi yëpp ñoom yëpp si loolu laa nekk. waaw maa ngi leen di train maa ngi leen di fay. waaw ñu ngi ma jox respect maa ngi leen jox seen respect ñu ngi liggéey. ok baax amul kenn koo xam ne liggéeyul jàmbaar la ñoom yëpp liggéeykat la duma leen dee xaar si dara loolu yëpp sant yàlla di lay wax jërëjëf tey moom yëngal nga ma nag. waaw. Before any concrete can be poured, the right materials must be secured. For this project, sand was purchased, basalt, redstone, and cement, each playing a critical and specific role in the strength and durability of the structure. The sand is used for mixing the concrete and mortar. Basalt and redstone provide the coarse aggregate that gives concrete its body and load-bearing capability. The cement binds everything together. Quality at this stage is non-negotiable. The strength of the entire building depends on the materials chosen and how they are combined. One critical challenge was faced during this procurement process. Cement crisis hit the Gambia and prices jumped from $415 to $600. Yeah, basically, for a startup, this is what we have for you. Next stop, blinded. Yeah. Yeah. So I'll be covering this entire process from start to finish. This is just the beginning, the first video. So I call it episode 1. And yeah, that is the site. And a lot of work have already been done. Every single thing that you see here was done in only 2 weeks. In about 2 weeks, all the foundations were dug. In fact, the set out was done. The foundation was dug. Now they are about to do the
the columns. Yeah, so the sand is already here, stone is coming, and a little bit more of gravel also will come. The black stone will come. So yeah, we will follow his journey, his building work from start to finish, so you can all learn how proper building construction is done here in the Gambia. And this are the steel workers that are continuing doing their fast and lightning speed activities here. And that's the process. They're tying now those wires. You can see how fast they are working in pairs. Very, very fast. As Jata was explaining that foundation beam, they started laying these pillars on this metallic table, but you could see right now how fast they are. Tout ang dengan ko start fi and start fi pour muta how to do. So take fi nga ba nga start fi na kada variation. Okay. But so take fi nga ñu take fi rek. Si corner easy. After nga dem si diga bi. Then ki mu ñëwé ni yo nga demé ne. Wow, that's very fast. You can see skills. Año affaire cob la mbaa doo pol man séeréer la waaye ma jëlal booy añ du man de man añuma de man du ma dee lekka damay oo booy ñu ñëw añ waaw yow ñu cob waaw doon dox rek nga dee dóor waaw. So yeah, that's the work that they are doing over here. I hope you're enjoying this video, and let me know if you want to do to see more of this type of work, because a lot of people have been complaining that they don't have like proper contractors, proper masoners, proper people that do their work. So yeah, I wanted to start this series to show you like how all the work are done here in the Gambia. And Jada's number, the contractor's number, will also be on the video if you want to give him any work, if you want to work with him, if you want to advice from him, if you want building drawing. He does a lot of architectural building as well. And yeah, he's doing a very, very fantastic work over here. All the setting and set out, everything is done by him, and he's the one that is managing the entire project over here. I hope you enjoyed this video. Yeah, see you in the next one.